everyone, this is me AJ. After a long time, I think after 6-7 months, I'm in Dallas right now in US. So മലയാളത്തിൽ ചെയ്യാം വിചാരിച്ചു ഞാൻ. ഇത്ര കാലം മടിയായിരുന്നു, പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ടായി. ഇപ്പം ഞാൻ ഡാലസിൽ ഒരു അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന്. ആൻഡ് യു എസിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഷൂട്ടിംഗ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈഗിൾ ഗൺ റേഞ്ച് ദിസ് വൺ ഈ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഷൂട്ടിംഗ് ചെയ്തു. ആൻഡ് വിത്ത് റിയൽ ഗൺസ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ടെൽ യു ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഹൗ ഇറ്റ് വാസ്. ഞാൻ ഇന്ന് മോർണിംഗ് പോയി. As you can see that I'm so tired. I woke up in the morning like around 4 a.m. and then I couldn't sleep later. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 8 മണിയായി. ഇന്ന് സൺഡേ ആയിരുന്നു. അവിടെ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്കായിരുന്നു ഓപ്പൺ ആയത്. ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു മണിയായപ്പോൾ 4 പേരും ഞങ്ങളുടെ ക്രൂ കൂടെ പോയി. അവർക്ക് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ID മതി, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, അത് കൊടുത്തു. അവർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. എല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്വിക്ക് ക്ലാസ് പോലെ എങ്ങനെ പിസ്റ്റൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്, നമ്മൾ ഒരു ഗൺ ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പം എങ്ങനെ ചെയ്യണം, അത് എവിടേക്ക് എയിം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരും. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ക്ലാസ്, ബട്ട് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് quick 5-10 minutes of introduction maybe. They have a crew discount. I mean, not like a discount, but then you have free goggles, or maybe what do you call this thing? The headphone for the noise cancellation headphone, kind of. I don't know what do you call headphones. Yeah, maybe, right? Okay, whatever. So that was free for the crew. If somebody of the crew is watching, then you can go ahead, and so that's free for us. So അങ്ങനെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഏത് പിസ്റ്റൺ വേണം. റൈഫിൾ ആണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം. They have a very wide variety of ranges, so you can go ahead and pick up which one you need, and the prices differs. It's not that expensive. നമ്മളിപ്പോൾ 4 പേര് കൂടെ ചെയ്തു. 4 പേര് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് $240 ആണ് വന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പോയി ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തു. We started, and I'll show you how the videos goes. Hope you guys will enjoy how we shoot, right? And then let me show you something. Okay, so after everything, ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഷൂട്ടിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ certificate. Am I holding it right? Yes. So okay, let me show you. And this is what I have done today. And you can see the center part. Look at that. How good is my performance? It's nice. Pretty well, good experience. And we used okay, let me show you this one. Guns. AR-15, that was the rifle, the big one. Walter PDP pistol, the small one. Yes, these are what we have used. And the other one, I mean, it was used by the men, 2 guys over there. So yeah, it's like a certificate for me now. Experience എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പേടിയായിരുന്നു. സ്പെഷ്യലി പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ഗൺസ് എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പം പേടിയല്ല, ബട്ട് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം കൈ വേദനയാവോ അല്ലെങ്കിൽ മുറിയോ, ആ വലിയ സാധനം കയ്യിൽ പിടിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ലൈക്ക് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു യൂസ് ദീസ് ടേംസ്. നമ്മളത് ട്രിഗർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം the recoiling is like very hard. So yeah, the small gun when they gave me, it was like very scary, and that was the basic thing, the basic like a toy, how they feel it. അങ്ങനെ അത് യൂസ് ചെയ്തു. അതെങ്ങനെ ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. ആൻഡ് യെസ്, the first shot was so amazing. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ you feel that excitement inside you, like you really want to do it again and again.
ഞങ്ങൾ 2 ഗേൾസും 2 ബോയ്സും ആയിരുന്നു പോയത്. അതിൽ 2 ഗേൾസിനും പേടിയായിരുന്നു. നമ്മൾ വിചാരിച്ചു മേ ബി ലൈക്ക് 2 ഷോട്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് പിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് വീഡിയോസ് മാത്രം മതിയായിരുന്നു. അത് ആകെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ പോയത്. പക്ഷെ അവിടെ പോയി ഞങ്ങൾ 2 ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇനിയും ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് റൈഫിൾ വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും പേടിയായിരുന്നു. അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ പേടിയാണ്. അത് പിടിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹെവിയാണ്. അത് ലോഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നി. ലൈക്ക് ഐ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ഐ എം സോ വീക്ക്. കൂടെയുള്ള ഫ്രണ്ടിനെ അറിയായിരുന്നു, അവൻ കുറച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തന്നു. ബട്ട് ഐ വാസ് ഇൻ കോൺഫിഡൻറ്റ്. എനിക്ക് അവിടുത്തെ ട്രെയിനർ, അവിടെ ഒരു ആളുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു സ്റ്റാഫ്. ആൾ പറഞ്ഞു തന്നു എങ്ങനെ പിടിക്കണം, എങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം, ഫിംഗേഴ്സ് എവിടെ വെക്കണം, ചിന്ന എങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. ചെയ്തു. ബട്ട് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് റിയലി ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സ്പീരിയൻസ്. യു ഗൈസ്, ഇഫ് യു ഗെറ്റ് എ ചാൻസ് യു റിയലി ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ്. ലൈഫിലെ ഓരോ മൊമെൻറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതാണ്, സീരിയസ്ലി. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞു, ഭയങ്കര ത്രിൽഡായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ വെച്ചു, ഗൺ അവിടെ വെച്ചു. നമ്മൾ ഗൺ വെച്ച് തിരിയാനോ ഒന്നും പാടില്ല. അത് ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് അവിടെ വെക്കണം. ആൻഡ് ദെൻ ഞാൻ വീഡിയോസ് കാണിച്ചു തരാം എന്തായാലും. സോ ദാറ്റ് വാസ് മൈ എക്സ്പീരിയൻസ്. അമേസിങ്. I don't know, I have no words. Like, it was literally great experience in my life. Design or the shape of it, and you're going to match it up with the shape of this thing, right? So obviously one side's flat and one side have a curve to it, right? So on this bullet there's some line. Other way. Careful. 8 years old in America shoots this. Oh, 8 years old in Texas shoots this. That's Texas. Yeah, not California. Yes. Okay. Hold it. Reach it. Turn. Little up. Hand. Not the gun. Hand. Good. Second hand, bottom. No. Thumb. So for sure. Here. Let me up. Yeah, here. Go ahead and set that down. It's going to help too. So if you guys have any questions, we shoot a lot. Right. Yeah. A lot. The way that you want to grip this. Oh yeah, that was bad. Huh? That one was bad. Yes. Continue. Slowly. Don't. One, two. Whenever you're holding it, you don't have to do you finish it. Shooters.
Let's do it first. How do you feel? It's really I'll make sure I got him on. I feel awesome. It's amazing. So amazing if you're having any frustration, any anger with someone. It's a better place to get rid of all the frustrations. It's for the bullet to go up, huh? So pull it. पूरा पीछे, बिल्कुल पूरा पीछे, जितना जोर से. Do it. होगा होगा. Something is holding. नहीं नहीं. ये यहाँ से ही दबा. Awesome. Right here. I'm gonna go over a few rules with you real quick. You can go ahead and set up, Austin. Alright. Alright, so make sure the only time we take a gun outside of a bag case is it happens on top of the bench. Same thing for everybody. Remove safety to fire. कर Keep going. Nice. Perfect. And enjoy my video, my first experience of shooting or firing. Thank you and bye bye. Hopefully see you again. I'm not sure because I'm too lazy in like editing and everything, but today I really wanted to do it because I felt amazing, really. Such a great day. Thank you so much. Bye.